এদের হোয়াটসঅ্যাপ কি অবস্থা সবার। তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই এই মিউজিক বক্সটি অনেক ভিডিওতেই দেখেছেন। আমার আসলে ইচ্ছা ছিল এই প্রোডাক্টটি আরও 2 বছর আগে থেকে কেনার, কিন্তু করোনার কারণে আলি এক্সপ্রেস থেকে শিপিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই প্রোডাক্টটি নেওয়া হয়েছিল না। হঠাৎ করে এখন দেখছি এই আইটেমটি দারাজে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। তো আমি প্রোডাক্টটি দেখা মাত্রই দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম। দারাজে এটার প্রাইস আমার পড়েছিল 347 টাকার সাথে 110 টাকা ডেলিভারি চার্জ, আর ক্যাশ অন ডেলিভারির কারণে 10 টাকা আরও এক্সট্রা কাটা হয়েছে এখানে। ওকে, তো আপনারা যদি প্রোডাক্টটা নিতে চান তাহলে ভিডিওর কমেন্টে দেখবেন লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, বাই লিঙ্ক, ওইখান থেকে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। তো চলুন প্রোডাক্টটির ফুল রিভিউ শুরু করি। প্রোডাক্টটি হাতে পেয়েছিলাম এইভাবে। তো চলুন ফটাফট প্রোডাক্টের প্যাকেটটাকে খুলে ফেলি। দারাজের র্যাপিংটাকে খুলতে প্রথমে বেঁধে গেল একটি বক্স। তো এটাও র্যাপিং করা আছে, তো এর র্যাপিংটাও সরিয়ে নিই। বক্সটি খুলতে পেয়ে গেলাম মিউজিক বক্সটি। মিউজিক বক্সটি দেখতে জোস ছিল, চারি সাইডে ছিল তার টেক্সচার। আর এই যে এখানে যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলো এই যে পিকের সঙ্গে বাড়ি খাই ঘোরানোর কারণে, তার ফলে সাউন্ডটি তৈরি হয়। তো চলুন এটার অরিজিনাল যে সাউন্ড আছে সেটা আপনাদের শোনাই। এটাকে ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরালে কাজ হবে না। এই ছিল মিউজিকটি। তো এটা আপনারা 3টা ভ্যারিয়েন্টে পাবেন। প্রথম যেটা ছিল সেটা হ্যারি পটারের, আর দ্বিতীয় এই যে ম্যারি ক্রিসমাস, আর তৃতীয় আরেকটা আছে, আপনারা প্রোডাক্টটা চেক করলে পেয়ে যাবেন ওখানে। তো আমি এই ম্যারি ক্রিসমাসের এটা নিয়েছি। আর প্রথমে যে মিউজিকটা শোনালাম ওইটা ছিল হ্যারি পটারের থিম সং যেটা ছিল সেটার। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবে একটা লাইক দেবেন, শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।